Oh, hey, Angelina. Hello, Hi, how are you? I'm fine. Good. Okay, so from today, we're going to look at TOEFL reading. Okay, and this is what we're going to do today. First thing we're going to do is we're going to look at Quizlet, and then after that, I'm going to show you reading questions, and I'm going to ask you to do the questions within the time limit. And after that, I'm going to ask you to explain everything from beginning to end, like the whole passage. It's not actually a passage, it's going to be just one short paragraph. And then I'm gonna ask you to summarize it briefly, maybe like 세 줄 요약. Okay. 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 So here's your Quizlet.
Okay, are you finished? Yes. Okay, good. I already checked your answers and you got them all right. Okay, so 15 out of 15. Okay, now, so next part is here. Okay, so I'm going to give you 2 minutes to do these questions, and what you have to do here is write either if this is true, write T, or if it's false, write F. Okay. Okay. Can I quickly get my textbook? Say it one more time. Can I quickly get my textbook? I don't think you need your textbook. You just have to look at my screen. Okay. Yeah. Okay. Are you ready? Yes. I will give you 2 minutes. Okay. Yes. Okay. Time's up. So, can you tell me what you got for A? A is false. False. Okay. And B? B is true. True. Number C? It's okay if you didn't get it. Just tell me the ones you got. C is either. False. Okay. And D? E, T. True. True. Yes, you got them all right. Okay, good. So, false, true, false, and true. Okay, good. Now, I'm going to ask you to explain the passage, okay, in Korean. So, can you explain the paragraph from here, from the first sentence? Okay, go ahead. So you don't have to translate like everything, just like, the 요점, like the point. Okay? Maybe I can show you an example. Okay? Maybe I can show you an example. I will go first. Okay? Let's go one sentence by one sentence. How about that? I will do the first sentence and you can do the next sentence. Okay? Because I solved the problems, but I didn't like. It's okay. It's okay. Because right now we're going to read it together, the whole paragraph. Okay? Yeah. Okay. Okay, so I'll go first. So the planet Uranus is surrounded by active clouds of gases, right? So 유레이너스 행성은 둘러싸여 있다. Clouds of gases, 가스로 되어 있는
구름들로. And researchers long debated whether the clouds were made up of ammonia or hydrogen sulfide. So 그리고 연구원들은 오랫동안 이거에 대해서 논쟁해왔다. 이 구름이, 이 가스가 암모니아인지 아니면 하이드로젠 설파이드인지에 대하여 오랫동안 논쟁을 해왔다. Okay? Now your turn. From here. From however, yes. However, they send no way to corroborate their hypothesis. Even after the mission to Uranus, like NASA space Voyager 2 in 1986, the cloud's chemical composition still could not be confirmed. Should I keep doing? Yes, please explain that in Korean now. 그러나, however, 그러나. I don't know the word corroborate. If you don't know exact word, the meaning of the word corroborate, like, can you guess the meaning? Like, you can probably guess the meaning from the sentence. 그러나 either hypothesis, 가설, 그 각각 가설을 corroborate 할 수 있는 방법이 없었다. Right? 심지어 유레이너스에 미션을 갔는데 나사 스페이스 프로브 Voyager 2 이거를 보냈는데 그걸 갔다 와서도 이 각각 가설을 corroborate 할 수 있는 방법이 없었다. Now, what do you think corroborate means? You can probably guess the meaning of the word. corroborate. 갔다 왔는데도 이게 지금 암모니아인지 하이드로젠 설파이드인지 이 가설에 대해서 각각 이 가설을 corroborate 할 수가 없었다. So, corroborate means I think it's kind of 증명. 증명. That is right. 증명하다. You're right. Okay. 증명할 방법이 없었다. Now, go from here. The cloud's chemical composition still could not be confirmed. Can you tell me what that means? 그러나 구름이 어떤 화학 성분을 가지고 있는지 알 수 없어. Yes, very good. Okay, all right. Now, next sentence. I'll do the next sentence. But through the use of new spectroscopic technology, specifically the near-infrared field spectrometer, a team of astronomers was able to gather data that finally solved the mystery. Right. 그러나 이 새로운 이런 스펙트로스코픽 기술을 사용해서 정확히 말하자면 요 NIFS 기술을 사용하여 team of astronomers 이 astronomer 팀이 수집할 수 있었다 데이터를 해서 드디어 이 미스테리를 풀 수 있었다. Okay? Alright, next sentence. Your turn. Researchers making observations with the Gemini? North Telescope in Hawaii took measurements to form reflected sunlight forming a heavy above Uranus' main visible cloud layer, and inferred the chemical composition by calculating light observation rates. Right. Now tell me that in Korean. You don't have to translate everything. Just tell me the point. Okay? Okay. Yep. North Telescope. 하와이에 있는데 이걸로 반사된 직접적인 유엔스에서 반사된 선라이트의 특정 Yeah, you're on the right track. Go ahead. 측정했는데
또 했는데 Mm-hmm. 측정하고 and then what did they do after? and they calculated they increased the chemical composition by calculating light observation rate. Yeah, what does that mean in Korean? Inferred. 추론했다. Inferred means 추론하다. So, what did they do? Mm-hmm. 빛에 흡수되는 rates. 계산해서 추론했다. That is right. That is right. So researchers took measurements of reflected sunlight. 그래서 반사된 햇빛을 유레이너스의 main visible cloud layer 바로 위에서 측정한 다음에 이게 뭘까? 무슨 화학 물질일까? 이 composition 뭘로 이루어져 있을까? 이것을 추론했다. 오케이? 얼마나 빛이 흡수되는지 보고서. Okay, good. Now they determined that the upper atmosphere of Uranus contains high levels of hydrogen sulfide, a compound that has a noxious odor that is reminiscent of that of rotten eggs. Okay? So 그들은 결정했다. Okay? So 그들은 결정졌다. 그 유레이너스의 그 upper 대기층, 그러니까 위에 있는 대기층은 높은 양의 하이드로젠 설파이드를 가지고 있다라고 결정지었다. 오케이? 근데 이게 뭐냐면 it's a compound that has a noxious odor. Noxious means harmful. 뭔가 해로운 냄새, odor를 가지고 있는데 이 odor는 썩은 계란을 생각나게 만드는 그런 odor이다. 오케이? Now your turn. Next sentence. Presence of this compound sets Uranus apart from the inner gas planets Saturn and Jupiter, each of which has an atmosphere that is dominated by the presence of ammonia. Right. Explain. The presence of this compound. What does that mean? The presence of this compound. Mm-hmm. So what is this compound? What is it meant by this compound? First of all, 여기서 말하는 this compound, 뭘 얘기하는 거야? It's hydrogen sulfide. 앞에 나왔지. hydrogen sulfide. 바로 이것을 아까 설명하면서 compound라고 불렀잖아. 그지? So 이 compound가 presence means 존재하다, 있다. 그러니까 이렇게 이게 있다는 것이 유레이너스를 다른 누구누구랑은 구별한다. Sets Uranus apart. Set something apart from means 구별하다, 차이를 두다. So 다른 어떻게 됐어? Can you explain? 그래서 분리되는 행성에는 사turn이랑 주피터가 있다고. 유레이너스와 유레이너스를 누구와는 차별시킨다. Saturn과 주피터 같은 애들과는 차별시킨다, right? Saturn과 주피터는 뭐가 있어? 그러면 얘네들 대기층에는 each of which has an atmosphere, blah 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 of ammonia.
You understand, right? So Saturn과 Jupiter는 암모니아로 있어. 암모니아. 오케이? 아까 앞에서 계속 나왔지. 암모니아냐 아니면 하이드로전 설파이드냐 계속 그러고 있었잖아. 근데 알고 보니까 유레너스는 하이드로전 설파이드고 Saturn and Jupiter 얘네들은 암모니아가 있는 애들이야. 그렇기 때문에 구별된다. 차별된다. 오케이? Can you do a 세 줄 요약? 세 줄 요약 of the whole thing. Now, Yeah, go ahead. 요점 말하고 이제 그 어떤 얘기하는 거야? 세 줄 요약하면. Do you want me to show you an example? I think I can do. 오케이, 이렇게 어떻게 하는지 알려줄게. 봐봐. 그러니까 지금 이 문단을 보면은 세 개로 나눌 수 있지. 처음엔 몰랐잖아. 근데 나중에 이렇게 해가지고 알게 됐지. 근데 알고 그래서 누구누구한 다르다 이거지. 세 가지 요점이잖아. So, 첫 번째는 뭐였냐면 유레너스에 있는 클라우드가 이 가스가 암모니아이냐 아니면 하이드로전 설파이드냐 알 수가 없었다. 가봤는데도 몰랐다. 그 다음 두 번째는 뭐냐면 얘네가 이 기술을 사용해가지고 반사되는 선라이트를 본 다음에 이 빛의 흡수량을 보고 무엇인지 추론했다. 오케이? 그 다음 마지막은 유레너스의 atmosphere는 하이드로전 설파이드라고 결론 지었는데 이것은 세런과 주피터과는 다르다. 왜냐하면 세런과 주피터는 암모니아로 덮여 있으니까. 오케이? Yeah, just like that. Just like that. So do that for your next passage, okay? And here is your next task, right here. Okay, for this one, I will give you 1 minute, okay? So this one you probably can do in 1 minute. For this one, what you have to do is, number one, write a word that has the same meaning as this word, luminosity, okay? And then number two, a group of synonyms for luminosity is, okay? 동의어 찾기, okay? Now, if you don't know the meaning of the word luminosity, you can probably look at it and guess, okay? I'll give you 1 minute. Where's the passage? Can you see? There's no passage. It's just one question. Okay? Oh, Yeah. There is no other passage or paragraph. Okay. Okay, time's up. So, no, I'll ask you number two first. So, what'd you get for number two? Number two is B. Did you say B or D? B? B. B, yes, you're correct. And so, for number one, what should be the word? The word is One is brightness. brightness. Yes, good job, good job. Okay, now please explain what this means. Okay, go ahead. The passive. Yeah, each sentence, just like what we did in the previous paragraph. Okay, go ahead.
most stars are of near constant luminosity and Yep. What does that mean? 거의 모든 별들은 Do you know what constant means? Constant? Do you know? 일정하다. Constant. So? 거의 모든 별들이 일정한 밝기이다. Yes, that's right. 일정한 밝기이다. You're right. Okay, keep going, please. Next sentence. The sun is a good example of when which goes through relatively little change in brightness. 태양은 이 적합한 예시인데 태양도 이와 같이 밝기의 변화가 되게 적다. 적다. Yes. 비교적 적다. Relatively little. 비교적 적다. That's right. So 태양 같은 경우에 밝기가 막 많이 변하지 않는다. Okay? Okay, good, good. Now it says usually about 0.1% over an 11-year solar cycle. 그래서 11년 동안의 solar cycle 동안 0.1%만 바뀐다. Okay, now last sentence please. Many stars, however, undergo significant variations in luminosity, and these are known as variable stars. 그러나 많은 별들은 What is undergo? Undergo. Undergo means 경험하다, experience. Yeah, so 그러나 많은 별들은 아주 다양한 밝기로 변하기도 하는데 그런데 그럼 이 별들을 variable stars라고 부른다. yes, very good, very good. Okay, all right, you got it. Okay, so 세 줄 요약 간단하게 이 세 줄도 안 나올 것 같은데 한 줄 요약. Most stars most stars have constant luminosity, but however many stars undergo significant variations in luminosity, and this is known as variable stars. Very good. Okay, good job. Perfect. Okay, get ready for your next one. Okay, here. Now you have 3 questions, so I will give you 3 minutes. I'll give you 2 minutes. You don't have to read everything.
Okay, time's up. Okay, what did you get for number 1? For number 1 is maybe B. Okay, B, you're correct. Number 2? C. Yep. And number 3? A. Good. Okay. Now let's go back to the paragraph. Okay, let's look at the first sentence. Okay, explain the first sentence, please. Investigations by stargazers hoping to unlock the secret of the universe began in ancient times. 우주에 대한 더 다양한 정보들이나 질문을 해결하기 위해 별에대해서 연구하는 것은 오래전부터 진행됐어. Yeah, okay, good. That's right. That's right. Okay, and next sentence. But until the advent of modern science and the development of its complex technology, mathematics, and rigorous hypothesis, those studying celestial bodies struggled to solve this mystery. Okay. 하지만 the advent of modern science, 현대 과학의 출현이 되기 전까지는 이러한 천체, 그러니까 이러한 하늘에 있는 이런 물질들, 형태들, 이런 것들을 연구하는 사람들은 이러한 미스테리를 푸는 거에 대하여 어려워했다. 고생을 했다. 그러니까 많은 어려움이 있었다. 오케이? 여기서 말하는 현대 과학은 기술, complex technology, 수학, 그리고 이런 가설들. 오케이? Now, next sentence. One of the most prevalent questions astronomers wrestled with was how the solar system and the rest of the physical phenomena beyond it came into existence to begin with. Yep, go ahead. 이때 가장 지목이 됐던 질문 중 하나는 어떻게 태양계요? 나머지 Yes, good. Keep going. 나머지 그냥 나머지 것들. 오케이, 나머지 것들이 어떻게 존재하게 되었나? Yeah, you're right. You're right. Right. That's the point. 그지? So 태양계와 그 너머서의 것들, okay? 것들이 어떻게 시작됐는지, okay? 존재하게 됐는지 처음부터, okay? All right. Now, the answer is that the onset of the universe resulted from a single and massive explosive event commencing at a point of infinite density known as the singularity and resulting in an intensely hot sea of protons, neutrons,
photons and other subatomic particles shooting off in all directions. 오케이? So 그거에 대한 답은 한 다음에 여기 잠깐 컴마 나왔어요. 괄호 친 거랑 같은 거지. 그래서 그거에 대한 답은 바로 이 유니버스의 시작은 하나 그리고 엄청 큰 그런 폭발 이벤트로부터 결과가 나온 것인데 여기에서 어떻게 됐냐면 무한의 그런 밀도에서부터 시작이 되었는데 이것을 singularity라고 부르고 그리고 어떤 결과가 일어났냐면 엄청나게 뜨거운 그런 아주 많은 protons, 양자, neutrons, photons and other subatomic particle들이 모든 방향으로 슈팅하면서 나가는 그런 결과가 생긴 것이다. 근데 아까 말 안 했던 괄호 이건 뭐냐면 누구누구의 말에 따르면 이거지. So according to all contemporary astronomical thoughts. So means 현 시대의 모든 그런 그 천문학을 연구하는 사람들에 의하면. Okay? Now, last sentence please. It was from here. It was from this original primordial soup that all stars, planets, and life in the cosmos subsequently formed. But what is Primordial means 원시의 옛날에 원시적인. I mean, what is primordial soup? Oh, it's just like you can see the quotation marks, right? 그렇게 나올 때는 그냥 약간의 어떤 묘사하기 위해서 그렇게 부른 거야, 그냥. 그래서 이 예전 그 옛날 원시의 이러한 soup, 왜 soup라 불렀냐면 아까 말했잖아. protons, neutron, photon 이런 것들이 아주 그 뜨거운 그런 바다처럼 이렇게 돼가지고 이게 모든 방향으로 슈팅하면서 나갔다. 해서 모든 별들, 행성들 그리고 생명들이 여기 primordial soup 여기서부터 나오게 된 것이다. Okay? Yeah, that's it. Now, can you do a 세 줄 요약? 세 줄 요약. I'll go first. Okay. So 오래전부터 이 유니버스에 대한 그 비밀을 알아내려고 했지만 현대 과학이 생기기 전에는 알 수 없었다. That's the first sentence. Now you do the next sentence. 하지만 현대 과학의 수련과 그리고 발전이 현대 과학과 어떤 걸 발전했냐면 복잡한 기술, 수학, 그리고 reverse hypothesis의 발전이 있기 전에는 근데 내가 그 말 했잖아 아까. 그 다음 거. 그 다음에 뭐야? 그러니까 현대 과학이 나오기 전까지는 이런 미스터리를 풀 수 없었다. 오케이. 그 다음. That was the first sentence. 첫 번째 첫 줄. 두 번째 줄. 그러니까 그냥 요약하는 거지 지금. 요약 내용으로.
One of the most prevalent questions astronomers were trying to figure out was how the solar system and the rest of the physical phenomena beyond it came into existence to begin with. 근데 그러니까 문장을 다 읽지 말고 요약을 해봐. You know? 두 문장을 합쳐도 괜찮고 just make it really short. 그러니까 애스트로노머들이 가장 궁금했던 건 이건데, 그지? 어떻게 이게 다 생겨났나 이건데, 근데 그게 어떻게 생겼대? 이게 어떤 한 번 있었던 아주 큰 그런 폭발로 인해서 생긴 것이다. 오케이? Okay. 그래서 그 폭발로 인해서 이런 뭐 protons, neutrons, photons 그리고 이런 것들 다 나왔는데, 그래서 모든 별들과 행성과 생명들이 여기서 나온 것이다. 끝. Right? Yeah, those were the summary. Okay? Okay, good. Now, next. Alright, again, I will give you 2 minutes. Okay, time's up. Okay, so number 1. D, measurements. Okay, good. You're right. Number 2. Strewn. A, scattered. Right. Okay, what does scattered mean? 터진다. Yep. And the word composition? Is 뭔가 구성 물질, right? B. Did you say B? Yeah. Yeah, B. You're right. Makeup. Okay, good. All right, now let's look at the sentences. So, over the last 15 years or so, a new approach has emerged to make direct quantifications of the internal structure and dynamics of the sun, and ultimately other stars as well. Okay, so 지난 15년 정도에 이렇게 also 하면 붙이면 뭐뭐 정도. So 지난 15년 동안 새로운 접근 방식이 등장했다. 뭘 하려고? 태양과 다른 별들의 그런 내부 구조, 그런 것들을 재려고. Okay? measure 하려고. Okay, now your turn. Next sentence.
The discovery of propagating sound waves in the sun in the 1960s and their explanation in the 1970s led to the development of an exciting new technique called Helioseismology. helioseismology. Okay. Tell me what that means. 대략으로 말해도 돼. 대략적으로. Mm, Currently, in the sun, 음, 1960, Yeah, 60년에 다시 기본 그리고 그것에 대한 설명이 1970년대에 큰 성장이 일어났는데 그게 새로운 테크닉이었던 Yes. 새로운 테크닉이었던 헬리오세이스몰로지를 발전이 새롭게 개발하게 되었다. Right? right? Right. So 이거는 그냥 그러니까 이런 기술을 오케이 이걸 발견한 다음에 이런 기술을 만들어낼 수 있었다 이런 거지 그냥. Okay. So sound wave 음성을 갖다가 그걸 갖다가 퍼뜨리는 걸 알게 된 거야. In the sun. Okay. So 태양에서 그게 이렇게 그 spread 된다는 것을 발견한 후에 그래가지고 이런 기술을 만들 수 있게 되었다 이거지. Now, this approach is actually a form of acoustical spectroscopy applied to solar seismic waves. 이 기술은, 이 접근 방식은 사실은 이런 acoustical spectroscopy라는 것인데 이런 것의 형태인데 이것을 태양에서 나오는 이 웨이브에 적용시키는 것이다. Okay, now next sentence. Helioseismology investigates waves that are current around the sun to measure for the first time the invisible internal structure and dynamics of the star. Yep. And helioseismology Yep. What is investigates? Investigate. 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 Like the police, they investigate a case, right? Like if there's a murder case, they investigate the crime scene. They look for stuff. They look at something very carefully. Investigate means to look at something carefully. So helioseismology는 helioseismology는 yep. 흩어진 웨이즈를 조사하는데 그 방법
그 방법은 선을 measure 하는데 이걸 처음 하고 나서 Okay. Yeah, keep going. 그래서 measure 하는데, 그래서 지금 이 문장은 헬리오세이스몰로지가 뭘 하는지 알려주는 거지. 이 기술이 뭘 하는지, right? 얘는 어떻게 하는데, 얘가? 태양에서 나와서 흩어지는 그런 웨이브를 관찰하는데, 그걸 해서 뭘 하는 거야? To measure the invisible internal structure and dynamics of a star. 뭔 소리야? 보이지 않는 invisible, 보이지 않고 그런 내부적인 그런 구조, 그리고 이 별의 역학 그런 관계 이런 거를 measure 하기 위해서, right? Yeah, that's what it does. Helioseismology measures the invisible internal structure and dynamics of a star. Okay? Now, there are millions of distinct resonating sound waves seen by the Doppler shifting of light emitted at the sun's surface. Right? So 굉장히 많은 수백만 개의 그런 독특하고 resonating sound, 울리는 계속 이렇게 하는 그런 사운드 웨이브가 있다. 어디에? sun의 surface에, 태양의 surface에. 오케이? 거기서 이제 방출되는 그런 빛에서 이게 보이게 된다. Okay, and the last sentence. This appearance Go ahead. of these rays depend on their propagation speeds and the depth of their resonant cavities, and in the large number of resonant models with different cavities allows the construction of extremely narrow probes of the temperature, chemical composition, and motions from just below the surface down to the very core of the sun. Now explain. 웨이브 전파 속도에 따른 그런 점들과 그리고 resonant cavity의 깊이 그리고 많은 resonant 모델들과 그리고 different cavities가 극히 가는 브라우저를 Yep. Angelina, I am so sorry, but I have to stop the class right now because I have my next class coming up. We will continue from here next time, okay? Now, your homework is to memorize Quizlet words, okay? Okay. Yeah, okay. That's it for today. All right? Have a good day. Okay.